babuyita bugundi babuyita domestic airstrip ngabulati bagende kolesma airstrip no ezo zibeera domestic airports oba airstrips eyosi airport kati munne kugante gwatanga ita atenda nyino okufumba nga tonnajja kujaga kusugumbiza nga yakimezezza okwomusana bakoledde ekisaawe munnange zuukuka abasajja baba badda nga afundikira mu kigulaluji kansoke enkolagako mu 1962 nga eggwanga lina abasajja balitegeka otunde n'olwaliro ojja kaaba nga siggambyeko kaaba eno 1962 eyo Uganda eyo jibaita Uganda mu 1962 awo Uganda nga bagiteese Museveni yoko najja nagabuli kimuka eyo kuwaddeko just ka video kaddakiika emu ne seconds 10 ngenda kunoonya omuntu yenna bakola mu archive za government batufune footage ali wakati w'eddakiika 10 ku ddakiika 3 tujibateerere ne mujja kuzuka abasajja mu ne basajja bakazi mmwe abaluza nti Uganda eno 1962 njibaddiremu eno Kampala n'ebintu byagirimu ne Uganda ku bintu byekulaze mu ddakiika mu seconds 10 buli kampuni gyolabaawo yali ya Uganda ng'eggwanga nga temuli investor wadde n'ogu nga tekuli investor n'ogu Museveni yaleese ba investor abafeera ababbi nga maze tunda ebintu byaffe kyekibadde ekigulalugi kya leero atannayitayita atenda nnyina okufumba mulekeraawo okutusinikirako ebinnyo abatannatambula nga mulowooza nti Uganda weeri weerina okuba twafa dda tulina okuzookoka wake up kati njagala tutandike mbutongole video ya leero tugikwate mpola ngenda kukozesa eddakiika ntono nnyo ngenda batera amasimu ne mu kubatera amasimu njagala tutandikire wano in fact kansoke mbazanyire na kano nga ekigulalugi kiwedde kansoke mbazanyire bu video buno bubiri then tulyoka tusimbule kino tukolekedde ka sinema tugenze ka byafaayo nakyo mukadde kano wano batugambye mwaka gwa 1986
abamusibira mu bbwa baatuuza taabameruka nga bateesa butebe bagenda okwavuwazaamu Uganda eno okutwala ebyobugagga byayo kozi n'ogitemaatema mu bitundu. Era wano nga batugamba nti Bosco eyali Kabwejjumbiri yali akulembeddemu ekikoosi kino yasooka kwezza amataka g'abantu amakolero ng'ogasseko n'ekisaawe ky'ennyonyi. Emyaka 10 nga giyise yali byabbe tebimumaze n'agattako okwewola amabanja ne gatuuka Uganda mu bulago nga tejja na kusobola gasasula. Wabula olw'omululu nga gujja gukula batugambye nti yasindika basajja be buli kanyomero konna akasobola okuggibwamu ssente ne luba lwataano nga balwetaaga mulujje ku batunzi b'ennyaanya ababoodaboda abasindika ekigaali n'abatakisi mbamunyemunye kubanga twetaaga ssente. Wabula oluvannyuma lw'emyaka 3 abantu nga beekyayi Katonda asindika omuntu yali tamanyikiddwa na byafaayo byatalina munnabyabufuzi okujja okusobola okutangaaza abantu n'okubazibula amaaso wa Uganda gyeraga. Amannya si mawanvu nnyo. Robert Kyagulanyi Sentamu. Aya basi kambazanyire na kano tusimbule video. Mugakulembedde amasengejjo olunaku olwaleero Uganda yanditundibwa ku nnyondo singa teyeefubaako okusasula amabanja agagituuse mu bulago. Alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti etiisa 96.1 trillion comprising of domestic stock of 43.6 trillion and external debt stock of 52.4 trillion. Mwakivura Uganda eyolekedde okutundibwa ku nnyondo olw'amabanja agagitudde mu bulago. Ago ag'omunda n'ageweeru nkabaddiremu. Mugakulembedde amasengejjo olunaku olwaleero Uganda yanditundibwa ku nnyondo singa teyeefubaako okusasula amabanja agagituuse mu bulago. Alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti etiisa 96.1 trillion comprising of domestic stock of 43.6 trillion and external debt stock of 52.4 trillion. All right. Obutongole katutandike akatambi ka leero naye obansooke kutegeeza ndowooza kansulenti omukulu Zake Francis Butebi otuuse tutandikire ewuwo then tulyoke tuyongere mu maaso. Omanyi tubaga ebintu bino muluza tusaaga olwaleero obuzibidde omufunye information entegeezezaako nti abantu abasinga obungi mu kibuga ky'e Kawempe abasuubuzi amaduuka gasinga obungi Uganda Revenue Authority gaggadde ng'abanja emisolo egitategerekeka. Ndabyeko n'abasuubuzi mu butala batunda hardware n'okutunda tiles okwetoola eggwanga lyonna nga Uganda Revenue Authority yakyusizza mu nkola yaabwe ey'okusasula emisolo. Kino kikuleka ludda go omuntu alina business omuntu bagamba ne bwebuzaabuza kibaleka ludda wa kaka okusubulira maguzi kakabazanyire ku tugende mu maaso. Embeera y'okusobola ebizimbisibwa ebiva emitalo y'amayanja efuuse kaweereege engadde lya bukadde ab'ekitongole ekiwooza omusolo we bakyusizza mu nsoloza yaagwo ku bijjiba ebweru w'eggwanga lino abasobozi b'e Nakasero kye bagamba kigenda kubaleka sekesina kindi n'okuva mu bizinensi eno. Bakitadde obutesi batugamba nti okutandika nga lumu abasuubuzi abaleeta tayirozi mulimu abaleeta eŋŋano mulimu n'ebintu birala bingi byonna tulina bisasulu ya Mombasa. Abasuubula amayinja agawunda ennyumba gayita etayiro emitima begisenze okwewanika ng'eyabulira ow'olugambo nga konteyina kati zirina kusasulwa nga zikyali Mombasa ku mwalo. Konteyina nina okusasula omukyayina ngeri kyayina njikiriyalingire amene Mombasa kiba kitegeeza ddamula egikonteyina baba balina ogisigaza mba sikisobola. Naye kati kino kye baafulumizza ekyatandise okukola nga ennaku z'omwezi gumu Kabira liikirivu nti konteyina bwerwa ku mwalo e Mombasa etundibwa ku nnyondo. Mumanyi nti konteyina okummulako e Mombasa ennaku 2-3 damulegi gwe bakukuba muyitirivu kubanga guli mwalo. Naye tukkiriza obusuubuzi buffe nga imaama waffe era taata waffe
twajjana ssente zaffe naye zisigala ziggwawo naye tebeebuuza lwaki. Ekiwandiiko omusasi waffe kyalabyeko abawooza omusolo baakifulumya omwezi oguwedde nga ennaku z'omwezi 21 nga tatanze okukola omwaka guno. Okwemulugunya kuno bakukoledde mu lukiiko olw'amangu olutuuziddwa nga lwetabyemu n'abakasiita olw'embeera eno gye bagamba tesusse obw'omulamuzi. Tuwandikire aba Ministry of Trade. Tetujja kulwayo twala tugende ku information entuufu eyatuleese. Akansulenti muli bulungi mwenna. Kansooke mpisa amawulega Honorable Zaake, then tulyoke tugende mu maaso bulungi. Kansulenti Honorable Zaake kwoli kuno bono batogere bajjajja kuweereza omuntu yenna n'asobodde okuba ng'agiraba. Ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa January omwaka 2024. Kansulenti muli bulungi. Ekisookera ddala ebyobufuzi bitandise okutokota nga si bisandikire era nga abalina endowooza ennafu abatandise okuteeka enteekateeka y'okwagala okugyawo abo basuubira nti abagenda okubalemesa mu kalulu akajja kesimanyi nti kanaabeerayo ng'omu ku bo abasuubiddwe okuggibwamu bwangu nga nina bugisimufungize mwe muli omukiise wa Mityana Municipality omukulu Zaake Francis Butebi mutabani wa Butebi nga ono abafuukidde ekizibu. Ekizibu ekiri ku Zaake Francis kiri nti musajja wattu bimusobedde waka ne mu kibira. Omukyala Nalongo Sologeti, mama Nalongo Mpogola Anita Amongi, amuli bikiika ng'omwana anatta nnyina. Yoseriti baabulwa n'akabinja ke bamuli bikiika ng'era omwana anatta nnyina. Kw'ossa bennyini mu kibiina ekyaffe mulimu abantu abatagira ddala kula ku Zaake nabo mufuukidde ekizibu. Kati bw'ogatta bennyini bannabyabufuzi abali Mityana olwo ne gujja bagira. Muganda ngono ali mu buzibu butabangawo nti essaawa zino we twogerera bagezezzaako nnyo okwagala omujjawo naye bakyalemeddwa. Naye nga bwe yapostinze omwaka gulinga guggwako nagamba Zaake, nagamba Honorable Tamaguzi, nengamba President wa Kyagulanyi Ssentamu, nze kennyini neneewako security alert, eyasembayo yali Zaake ne Joel Ssenyonyi be bantu bataano. Ne kati Joel Sigwa mukulu Zaake Francis yali ku hot seat essaawa zino naye nga sinagenda ku hot seat ya mukulu Zaake Francis. Mukulu Joel Ssenyonyi oli musajja omuyigirize amanya amateeka nga bagasoma. Uganda nga bw'ogira basibwere si buli akusinikira amannyo nti aba akwagala. Abantu bolina banne bayofuza basinga obungi bonna balogo. Kakongoliro bonna balogo. Buli akusinikira buli kubulingaaya aba akwagala oli mufuta kwagala mu kifo ekyo. Waweereddwa obuyinza okukulembera banno naye si buli akusinikira amannyo nti akwagala. Muganda njala kutegeeza. Constitution bwebe kuwa eddembe okulonda omuntu yenna agenda okukola mu ofiisi yo koba osinzira akawaayiro ako. Abasajja n'abakazi abalemeseddwa okuva mu ofiisi eyo nga Anita Amongi ateekawo force nti abantu abadde mu ofiisi eyo nga bakola ne Honorable Mpoga Mathias basigalemu, that is the wrong track. Muganda wange weegendereze ke kalipa akasooka bagenda kukozesa ebintu ebyo mu kintu kino wammanga wamu. Ekinaakutta kyennyini kiyinza okuva mu ofiisi eyo nga kikolebwa abantu abennyini be baakusibyeko okusigalamu oba okubega ku makya n'olweggulu nga bakozesa abantu bennyini okufulumya ofiisi n'okukolako blackmail. Ebintu biri mbikugambye byegendereze nnyo. Oli amateeka gakuwa okujja ne kabineeti yo oba bakozi b'ogenda okukola mu ofiisi. Teri muntu alina buyinza kukulemezawo bantu b'otazze mu ofiisi yo. Ebintu bibiri bennyini balemeza mu ofiisi bagenda okuvaako okufaako oba kukolako olugambo v'omwange olunaasigala nga terukulese kyekimu gwe nkulabuliddewo y'ensonga lwaki bakusibyeko abantu abo. Tugenze ku Honorable Zaake Francis Butebi. Tuzze tukuba programu z'amasasi ezibaddewo kati njala bagamba nti omukulu ono Zaake Francis Butebi ayolekedde okuttibwa naye nga Museveni akirinamu omukono. First and foremost, let me inform the international community, more especially the United States of America and the United Kingdom. These two countries are the one funding Museveni's security programs across East and Central Africa. Ladies and gentlemen, I'm here to inform the international community that we Ugandans, we are tired of the political situation which is taking place in Uganda because Museveni is overdue. He's using all the tactics to eliminate all his opponents by all means. As we speak right now, the main targets before we reach 2026, there are the elected president of Uganda, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu, MP Nakaseke, Mr. Tamaguzi Semakola, I myself, the new elected leader of opposition, Joel Ssenyonyi, including Mityana Municipality, Francis Zaake Butebi.
Museveni and his goons, that is the chieftains of military intelligence, that is CMY, ASO and ISO, they have staged their operative across Kampala to track men, especially those people I've mentioned. Before 2006, they must be eliminated by all means, using state agents and state funds to eliminate all their opponents. So I'm here to inform the international community, before it's too late, please intervene to stop Museveni. Because the more he stays in power, the more he becomes a problem in East and Central Africa. And as we speak, there is a war which is roaming between East Africa, between Congo and Uganda, which may include Rwanda as well. And as we speak right now, there is a scuffle between two countries, Rwanda and Burundi. As we speak right now, Burundi crossed its border between Rwanda and Burundi after Burundi complained that Rwanda is facilitating some rebel groups which are willing to top off the government in Bujumbura. So these two people, they are becoming a big problem in East Africa. So as well right now I'm speaking, there is a mission of assassinating Honorable Francis Zakebutebi of Mityana Municipality. Ekyo international committee kitwale nga kiri mu luzungu saala bagenti ate yayogedde mu Luganda bazutto bamanyi luzungu kyogedde ekitaddewo. Kati mukulu Zakebu Francis buno obubaka bubwo buwulirize bulungi oba butwala babuleke waawo nga bwe mbyogera bwe mbireka waawo. Njagala opulirize. Olina obuzibu nga bwe mumenye ne mu constituency namu obuzibu ne Mengo ne wali obuzibu obuliyo abatakwagala lwakitaawo wiiki kyolutawo twalwa ntulujja kati waliwo ekizibu ekiriwo. Bagezezzaako nnyo okwagala kuteesettinga accident bakulwanyisa mu parliament bikini bigaana kati waliwo ekizibu ky'otamanyi. Bw'oba olina omukyala yenna ng'omukyala oyo yakufuna ennamba yo n'akukyatinga ng'ayagala musinkane this week, either ku Serena Ekigo oba Serena Kampala or anywhere in Kampala ng'ayagala musinkane era nga yakusindikira n'ebifaananyi bye, please I advise you omukyala oyo muteeke mu records zo era reporting ku nearest police station in case of anything happens ye suspect number 1. Omukyala nine ebifaananyi bye details ze n'abali mu arrangement y'okwassassinating nga bakozesa omukyala. First and foremost, Museveni kati bw'aba tagenda kukozesa mundu akozesa bakyala either Abaganda abeeyita Abanyarwanda oba Abanyarwanda. Ekizibu kye tulina Bannayuganda ddala abasajja tulina mentality nti buli mukyala akwereetera abazze mujje ekiwojjolo agenda abanebigendererwa. Kale mwabawujja ebiwojjolo mujja kubiwojja oluvannyuma bijja bawojja. Mukulu Zake Francis ngenda kulaga information eno omukyala mukulage nkimanyi ebifaananyi bino birina niyo bale tumanyi mission ntuufu ey'omukyala ono gy'alina. Kansooke nkusomera information eno nga bweri then nkulage ebifaananyi tugende ku video tuleese. Information etambula bwete. The assassination mission of eliminating Mityana Municipality, Francis Zakebutebi Mityana, is well organized by CMY, ISO, and the First Family. People who are facilitating this mission are as follows. Ulira bulungi nnyo. Ulira bulungi nnyo. And the mission to assassinate Zake Francis Butebi is authorized by Yoweri Museveni Kaguta, the President of Uganda, supervised by Chieftains of Military Intelligence Deputy Boss Brigadier Asimwe on 0782152617, coordinated by Speaker of the Parliament of Uganda Anita Amongi and the General Muhoozi Kainerugaba, that is Didigi. Last month, they sent Akira SFC soldier who killed the British tourist in the National Game Park by names of Kopolo Ezra Mugenyi on 0788 134993 or 0704 338644 to assassinate Zake by shooting. But the mission was stopped after Lumbuye exposing the serious
plot of assassinating Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu, Uganda's main opposition. Kati dozo otegedde bani abakirimu emabega abagendo kikola. Kati ulida omukyala gwe bakusindikidde gwe bayita the killer girl last year introduced herself to Honorable Zake as Irene Dorothy Nantongo, but her official names are Nantongo Irene Mogerwa Nchidam. The killer girl last year introduced herself to Honorable Zake as Irene Dorothy Nantongo, but her official names are Nantongo Irene Mogerwa. Omukyalo ono omukozi wa Semwai omutemu ensigo balitemanyi yeyanjulira Honorable Zake nga yeye Irene Dorothy Nantongo era ng'ono amannya ge amatuufu ayitibwa Nantongo Irene Mogerwa. Essimu ze ziri 077258 oba 075789 Omukyalo ono ye CEO stroke owner of Equatorial and Tour Travel Company in Kampala. She's the youngest sister last born of Pastor Tom Mogerwa of Mutundwe Christian Fellowship Church in Lubaga Division Kampala. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Honorable Zake ndoza mutegedde bulungi nnyo. Nze nga bwe sinywa guteeka Mukama anansonyiwa buli kimu kyogera gwe ekinze video zete zibiramu editor zibiramu producer information nga bwe njifuna bwe njikuleetera. She contacted Honorable Zake last year on WhatsApp and she sent him those pictures introducing herself as Irene Dorothy Nantongo, warned Zake not to meet her on Sunday evening. Kati Honorable Zake omukyala yo lengera sura nga mu postinze oba muntu wala mu criminal court mu mpantwale omukyala yono. Omukyala yoyo kati mukulu Zake Francis Butani chiri joli nkuwadde information already ekubadde mu inbox nga tomanya ni gwogenda sinka na mission kijalina. Omukyalo no si mission jasoso kola. Omukyalo nabera nnyo ku kapitira nnyo ku parliament era bebakola game zo ku parliament okwo okubanga bakola emizanyo ja state. Enaku zino mwategira nti abanyalo ndabaga obutwa kati bakuletiramu n'abeeyita abaganda. Amanya nga babuulidde mutowani mu babuulidde kampuni yenji babulidde enamba zenzisobye ebisigadde muganda ngeza Zake Francis Butebi Mukama kulembere ogwange ngumaze awo tuvudde twagera kugenda ku information endala eyatulese awo ekyo kyomba nkivuddeko nga ngeze ku kirala abagala okumanya information ekwata ku statement eyafulumiddwa ku Gala border wakati wa Rwanda ne Burundi information yeyo kamba somere statement tuvuwa ntugende statement yasoma bwete. The East Africa on Internal Partner State Cooperation. The East African Community was formed by primarily to cooperate for mutual benefits and to promote the welfare of the people of East Africa, including jointly undertaking activities and furtherance of the objective of the community. According to all East African Community partner states are under to strive and achieve humorous cooperation in their undertaking to ensure people of East Africa remain at the center of interrogation. The community cooperation principle provide that our integration is people-centered and all our undertaking should strictly observe the spirit in the events of any dispute arising between two or more partners of the state. It is expected that we use the existing East African dispute resolution mechanism that are fully respected in integrity and sovereignty of our partner state. Therefore, encourage our ex-team partner states to deploy peaceful settlement of any dispute and restrain strictly observation of the spirit of our treaty
and particularly on peace, coexistence, and good neighborance. The Secretariat is closing working on the office of the chairperson of the Summit of the East Africa Heads of States to provide the necessary facilitation towards the peaceful resolution of the rising dispute between our two state partners, that is Rwanda and Burundi, due to the closure of border between Rwanda and Burundi. Ngekibaletedde ekyo Burundi egamba nti Rwanda facilitatinga obuyekera obwagala okujjako government. Nakirala kekiseewo. Wetwogerera essaawa zino waliwo okuwambibwa kw'ennyonyi yabaddeyo ku Lwokusatu nga nakava ku live. Ennyonyi ya Uganda ey'ekika kya helicopter Namunkanga yawambiddwa mu ggwanga lya Somalia. Yabaddemu abasajja abasirikale 20, abasajja ba Al-Shabaab bagiwambye n'abagibaddemu ne batwala kati abetuyita embuyaga ezikunta 20 n'ennyonyi yaako bagiwambye. Ago temujjagala bakowalla. Amawulire amala kuba tukyali ku speed 1. Amawulire amala wetwogerera wandibalukawo olutalo v'omwange ku nsi zino 3. Ekinyusi kigenda kuva mu ggwanga lya Congo ng'engalo zino muzira zino 3. Eno ye Congo wakati. Olutalo luyinza okuva e Congo ne luyingira mpaka Kigali oba luyinza okuva e Kinshasa ne luyingira mpaka Kampala. Ng'ekireeta ekizibu kino kivudde ku arrogance ez'ensi zino ebbiri Rwanda ne Kigali ne Kampala nga baagala nnyo okuyikiriza Kinshasa. Kati Kinshasa egamba kyonna ekinajja tugenda nakyo era muwulira nti olutalo kasigu lutandise. Mumanye nti luyinza osibira either Kampala oba luyinza osibira e Kigali. Kubanga ekiri e Kinshasa bano tebakimanyi bagezako bugeza kutwalayo fujjo ne bajja kitegera. Very soon mujja kiraba. Kyovula nti onaleeta bu tactics simanyi wali abayekera ba ADF story no. Teri bayekera ba ADF. ADF ye Museveni ate Museveni ye ADF. Yensonga lwaki era statement z'omwana ezitakwatagana ne tuzikuba mu bituli e story nefa. Kati kyo mujja kitegera nga kizzeewo. So nekyo njagadde kibategeeza. Then tulyoke tugende mangu. Abagala okumanya story eno abayizo giwakanya nti nsoma byange ku BBC Africa yiyo kweri. Omanyi muwakana nya basajja abakuli kuna basajja ba NRM yiyo kweri. Burundi has crossed its border with Rwanda after accusing its neighbor of funding rebels' attacks. Rwanda President Paul Kagame denies the charges, but Burundi's government has banned him and bad neighbors. Ekyo kiwedde. Manyi mwagala nnyo okuwakana. Kati awo mutegedde twagala kuyita obuyisi tugende ku nsonga endala. Ensonga endala yerwa. Leero tugenda kwogera ku nsonga buli mwogera kuba essimu ng'oyogera ku nsonga z'ebyokulonda. First and foremost nabagamba dda nze Lumbuye ekekemiko ali sigenda mu kalulu ka 2026 ntayi sikagenda era siriyo nkiddamu sigenda kubeera mu kalulu ka 2026 sikagendamu. Lwaki sikagenda? 1. Najja mbyobufuzi bino nga twajja mbyobufuzi bya revolution. Tetwajja mbyobufuzi ebiri political. Ebyokwambala masuuti simanyi muddere mukolesi mukubula ebisimbi yokasasiro sigwe nalimu. So sigenda kubeera mu kalulu konna. Kyekisookera ddala 1. Museveni bamuyita double face dictator. Bwe tuyita double face dictator yeeyita democratic dictator. Olwokuba nti abategekera okulonda kyekisooka ate n'amala n'ababba akalu n'atekoseza amaanyi. Bintu bibiri kati nze sobola kugenda mu bintu ebyo. Otwogerere essaawa zino yataddewo dda akakiiko ku byokulonda akapya. Ne mu kakiiko kano yalonze bakkaada aba NRM. Akakiiko kano yazizzaako omusajja eyagaana okubala percentage z'obululu kati nga akakiiko kano kaliko Justice Simon Byabakama mumanyi bulungi nnyo mugenyi chairperson. Deputy we ya Hajati Lubega, kuliko Steven Tashobya, kuliko Dr. Sali Simba Kayunga, kuliko Anthony Okero, kuliko Pamela Otunu Okut, kuliko Robert Kasule Sebunya mutabali w'omugenzi Kibirige Sebunya eyatugamba tuliye nkima. Ono abadde ng'abeera ku CBS ng'avuma Robert Kyagulanyi Sentamu. Omukyalo ekifaananyi kye sirina naye ono yabasajja gundi Simon eyagaana okulangirira obululu bamuteeka ku pisto echairperson. Ono mutabani wa Kibirige Sebunya yatugamba tuliye nkima singa ensimu eri akasooliwo
oyo omu ku ba commissioners abali kakiiko kano wa NRM saako noono be bantu abali kakiiko ako abagenda okulangirira obululu. Kati lwaki mbagamba sigenda genda mu kalulu? Ensonga yino okuva mu 1986 Museveni ajja akyusa ekitego ky'ebyobufuzi oba kye tuyita goal posting akikyusa atya. Bwaba pressure emumountingako ng'akyusa constitution ng'asasula ssente bannabyabufuzi nga bakola kye baagala. Ekisookera ddala nze ng'omuntu munnauganda amanye ebyobufuzi nakowa kye bayita ba politician nakowera ddala bayita politician enkwezenge abasinga obungi ba job seekers. The applicants abanoonye emirimu okutuula mu office okufuna ensimbi tebalumirira ggwanga. Kyovula nti bagaggawala batandika okukinambuka n'okutufuuyira emikka ng'amaze okukkuta. Ekyo sikikkiririzaamu. Kyovula nti struggle yange abantu mbadde gibakuba nga tebagitegeera. Nkuba abantu bemmanyi ebbanga limaze ne almost emyaka 28 nga mbamanyi mu byobufuzi bonna bayaaye. Tebakitegeera. Kati tutandise bwe tuti. Museveni ajja akyusa goal post kati bw'atuuse ku budde obuweddeyo ng'amaanyi gamukeeye talina gurawundi talina ssente nga yalema okutegeka omuntu yenna agenda omusikira nga ne muhoozi yennyini tasobola kujja kwesimbawo kiwaane n'amanya nga kati kyendina okukola akawaayiro akasembayo kwe kujjawo obuyinza bw'abantu bu constitution bwa okulonda omukulembeze n'abuzza mu parliament. Bassebo ne bannyabo njagala muzuukuke mwenna. Gwe wenna alowooza nti ogenda ku participating mu kalulu oketa mu kalulu. Toono na datawo, toono na ssente zo, toono na buddewo, tosindika mwana mu struggle yonna buli akulonda kalulu. No. Nze byange bya revolution bya either bya action ebintu by'okwogera simanyi tugenze mu kabox ebyo bikafuuwe. Nze namanya gye nakoma nakana akalulu akawedde akakyagulanyi. Ng'ogenda okuwummuza ekiwanga ne pulesa nga Kyagulanyi ali mu buli bwa atudde mu ntebe ye. Nga nsasira abaana bali ku ground ezo pulesa siziddamu nga tumete omusajja gwetulinga netalina mmase. Tusimbudde. Ekimuteesezaawo kana akalukadde mu parliament. Nabagambye nabanyonyodde nti yakimanyi bulungi nnyo nti amaserengeta ga Uganda bw'ogatta ebitundu bya Uganda bine bisinga obungi yasinza bamme ba parliament. Ekyo ng'akimaze opposition ye okuli Jema FDC, DP, CP, byonna ababiri byonna babe. Bw'amala okwo agattako ne ba independent n'abakola ne badda ku side ye. Mwene bwe mulonda nga mulina abakabita 3 bimufunye. Still asobola compromising akawo mutuko okulonda omukulembeze agenda okufuga eggwanga n'abakozesa. Mbawa information eno nga mbawerako ne reference. Katono gwe tuyita Robert Mao. Yayogedde bw'ati. Next week, our Secretary General will start discussions with the Secretary General of the NRM to discuss scenarios. It is called scenario building. Because, number one, I don't have to keep this a secret from you. It's about power. And I've told you that to have power, you must have 50% plus 1 vote. Biden is ruling America with 50% plus a few votes. Even Ruto is ruling Kenya with 50% plus. So, from our experience, once you are sincere, and I want to tell Ugandans, in our cooperation with the NRM, we are sincere. And we expect the NRM to also be sincere. We have been studying the results of the last elections. And we have seen constituencies where DP was a very strong number 2. Those are the low-hanging fruits. We shall invest in those constituencies so that we win them. Because in some places, our candidates were defeated by very few votes. Then number 2, if our partnership with NRM continues, which I believe it should, there are places where the NRM is lagging far behind. In that case, DP will be the preferred party to take over those constituencies and remove the comedians that you know very well. Banyabo ne bassebo kiche mwagala kisooka kwekyo. Nzija ne kwa video
nenkuwa information nenkuwa n'obujulizi obuliwo zomutegedde bulungi nnyo kati gwe bakutwale mu parliament elections nga bajja bakujjako powers kyetulina okulwana kati oba bakujjeko powers bate bakujjeko powers nze kati ngenda n'abantu abalina ekigendererwa ekyokukozesa labadaba style oba kyetuyita action nga bwe yakikozesa si kyali mu mboozi simanyi nnoonya kalu simanyi nnoonya ki. That is nonsense and bogus system. Sidam era serigenda musigenda mu kalulu ne munankubire simu 7 mugere muzikubira banyamu musidda mu kalulu siddayo ndi muna Uganda yagala enkyukakyuka so se yakalulu. Ndowooza wano kanfundikire mbatera amasimu mwogere ensonga zammwe. Nabagambye wiiki eno ku Lwokusatu nabagambye nti bannayuganda mwegendereze nnyo naddala abantu abali mu Buganda ennyimbe zibatandise obbaseetikira naye bagamba nti ensiri eziri mu Uganda ennaku zino ensiri za njawulomu ensiri Museveni yakkiriza bazireete kambalege ku kika ky'ensiri ekyo kubanga mayinzi nina abantu bange abankolera emirimu gyange mumwebase ekintu kyo kika ky'ensiri kye baayaluza ogiraba yiyo nene eringanga nswera kati zeze ensiri ezibaluma n'oyika windows amagulu ne gakukutuka bw'oba tofunye kukutwala mangu mu ddwaliro eyo ensiri eba yakussedda yiyo. Ate munagamba najije ku Google yiyo mugamba najije ku Google muizo gani najije ku Google yiyo ono footage aviradira ku bantu abafunye obulwadde okuva ku nsiri eyo. Obulwadde buno bwazza butya ensiri zino zajja zitya kandi okuviire ku ntono. Obulwadde buno bwavamu eno meeting asekamala okussaako wano. Obulwadde buno bwavamu eno meeting gyengenda obbalaga. Muninde mukatono gana mwali bagayita Del Express. Obulwadde bwava mweno meeting ensiri zino zava mweno meeting. Obulwa ensiri zino eziri mu kutta bannayuganda zava mweno meeting mugira bulungi nnyo. Eyo meeting ensiri zino gye zaavaamu eziri mu kubatta. Meeting yali etya esoma the UK Oxtec to use gwe ngenda kubulookinga nkyasomesa bantu ate okuba essimu asooke nzijeko ne internet. Ensiri zino n'omusujja ogubaluma gwava luddawa. UK's ono akubye essimu anzigyeko n'okunzijako. Ensiri ezibaluma n'omusujja gona bagayo gubaluma gwajja bwe guti. UK's Oxtec to use genetically modified mosquitoes in Uganda fighting malaria. Nti ekiwaliwo company eri mu Bungereza eyakkiriziganya ne Museveni balete ensiri enkolerere mbuzirwanyise omusujja gw'ensiri mu Uganda. Company eno y'Abangereza bano ekigendera kyabwe tekyali kyakulwanyisa musujja gwa nsiri wabula kuleeta nsiri nga zirimu omusujja oguli modified bo batondeka eddagala lyabwe abaana afa bajja kufa abaana wona bajja kuwona. Era company eno baali bagigoba dda mawanga gasinga obungi ne tekinologiya waayo bagiyita Oxtec, a British firm which developed a technique of inserting a leather genetic into mosquito is said to partner with the Uganda Virus Institute to combat the malaria in East African country. This was revealed on Tuesday during a meeting between Yosef Tibahabulwa and Oxtec Chief Executive Gare friends in Rwakitura district. Yosef welcomed Oxtec to Uganda and supported their idea of partnership with
Uganda Virus Institution to join efforts in fighting malaria in the country. Nabagamba fabali mu diaspora fa tusobola obbawa information yokka entuufu. Ensi zino zonna ezakulaako temukyalimu malaria baamukola batya? Basooka ne bafuuyira nakati bakyafuuyira site kanso zifuuyira buli kitundu ne zitta ensiri. Kati ng'ensiri ezaasigalawo tezisobola kukulwaza. Tezisobola kukulwaza. Kati bano bolo kuba nti bakimenti Africa bajja teeka lwe kasasiro waabwe. Bakireeta kati musujja wenda bbalwa mujja kiwulira. Bano kye basooka okukola kwe kufuuyira ensiri zonna ne bazitta. Ezaasigalawo tizina kye zisobola kukola. Kati yo mu Uganda baleeta bulesi. Jjukira nti science bano gwe baga nti gwe baleese okukyusa ensiri zino. Tuli mu tropical area oba mu tropical zone eya Africa. Nti gwosobola okusinzira Bungereza n'okola ekintu kyo n'okisindika mu Africa. Bwe kituuka mu Africa olw'embeera y'obudde ne kikyuka ate ne kifuuka eky'obuzibu ennyo. Oba okitegeera? Kiringa gobononga nti ogenze mu keefuso okulya enkoko ekuwoomera nnyo n'oyitawo ku chicken tonight anti bonna bafumba nkoko ebirungo ne bikukyusa olutundu obugalabi n'olyoka odduka speedika ne tekinologi bw'ati bwaliwo ebintu bino wa science. Embeera y'obudde n'abantu abagirimu na biki ebikuŋŋaana bisobola okukyusa ekintu kino ekifuuka kya bulabe ennyo eri obulamu bw'abantu kati ekigenda mu maaso. Omusujja gukuluma ne gukutula amagulu n'osesema n'okuma omubiri mu nnaku 3 bati bakututte mu ddwaliro oba ofudde gukunywa amazzi mpaka kati bye bino bye bagamba nti bibaleeta kubanga bo kagende baagala kikola ekyo mujja kitegeera. Nga nfundikira ntamasimu nyongera okujukiza bannayuganda bonna mu Uganda okwetola eggwanga lyonna. Waliwo obutemu obugenda mu maaso mu ggwanga. Baganda afe bali mu Kalamojja teri akavalinga information. Bannaffe bali mu Kalamojja bali mu batta. Mu Northern Uganda bali mu kutta bannayuganda. Mu Buganda abantu bali mu kufa in the suburbs. I'm calling upon all the international community to be vigilant about Uganda as we approaching 2026. There is ongoing silent genocide in some parts of the country, including the Karamoja region, that is the northern part of the country, including even the central part of the country. Museveni using his special forces, that is SFC, they are going on killing people in massive or in big numbers without letting the nation to know about that, because the media is covered up by the diversions on social media and on the mainstream media. Our brothers and sisters have been killed, but no one is coming out to condemn or to ask questions as to why so many Ugandans have been killed. But without anything coming out on media, and even include the parliament, the politicians, they are quiet about the ongoing cleansing of Ugandans. Slowly, Museveni is bringing in foreigners to take over the country, including Burundians, Rwandese, people from Somalia, people from Ethiopia, and others from South Sudan. They are slowly occupying land in the northern part of the country, including the central part of the country, deep there in the villages. So nkubira omulamu ndaba na Uganda, muli mu Kampala, muli mu Mukono, muli mu Wakiso. Neteri muntu asobola kwogera information eno. Bannaffe bali mu kudduka badduka ekibambulira. Mu byalo batta bannayuganda, batta Abaganda bamalawo. Emmengo tekuli ayogera, teri munnabyabufuzi ayogera. Ekkalamojja, in fact badde munnakimutamanyi. Gayo no gwabatidde Nairobi, munna Uganda omuddusi. Oba yeka gwe nayogeddeko amanya gagenze gobasse. Tebamu senti yabadde ayina mu banja no. Gayi yali yadduka mu Uganda nga yomu ku Bakalamoja basigadde bali vibrant mu kwogera ku nsonga z'okutta bannaabe Baganda be. Bamusindikidde abatembe bamutidde eri so sinti bali bamubbako ssimu. Kiptengei Kiptengei Omukalamoja ogubasse. Gayi basse mutte abadde kyensegeddeko nti yali yasaba n'asayiramu. Ne bamusangira bamutta. Kubanga yomu kubadde basigaddeyo nga boogera.
ye nadduka n'asobola okufuna omukisa ogenda e Kenya kati kyekyamussa kubanga abadde yasigala vibrant gayogera ku nsonga z'Ekaramoja njagala ku parliament eyo gy'omwogerako essaawa zino mumuulireyo omuntu omu yali ayimiridde n'abuuza kyekigenda maaso mu Karamoja nga munda byabufuzi munda byamizannyo muki ono yeka abadde akikolako bamusanze Nairobi yamusala mu northern part of the country abasigadde bona politicians babawa emigaati abaana abali vigilant okukola emirimu egyo badduse ddamu baagala batta enfana emuna bideitinze nga olwokuba nti social media bisesalinga nga saagala bidisplayinga kuno abantu bali mu kufa siriyasire muloko bataddeko diversion eno diversion after diversion NRM deploying abasajja n'abakazi ku social media okwasaamirira ng'obugege obukalu nga bannayuganda bali mu kuttibwa ekyenjawulo kyenna ku bantu abala bonna one nze sina utalo na Munnayuganda otalo lina na Museveni ne family ye ne regime ye sina utalo ku Munnayuganda eno wagira NRM I don't want to sifajo I don't care otalo lwa wakati wa Museveni ne family olwebikola bibakola mu utasobola kutegeera information ejemba tojagisanga ku TV ku radio temujagisangako era ejja kujja no ku social media wenjo gibagambira nete bajja bibagamba Chopola kuliko embozi z'okuwemula ez'okweyambula simanyi ono yasse mukazi we ono bamusanze oli yepicha kunywa mwenge yensonga gyo bategere kivulu after kivulu nenjagala obuli radio TV yagenze mu ekola story ngekola cover up mu northern Uganda Karamoja deep in village mu Buganda gende ebunyoro mumbala teri akolayo mawulire gonna bawuli bagakapichalinga gatunudde wano mu Kampala in fact information ya Uganda yonna eri between Kampala kilometers nchidam information iyo netambula ku mainstream medias ne ku social media erimo kilometers 5 achuwakanya jangu kuba emboko chovola ba ku TikTok twagikyuso gifula political ng'abantu balowooza nti tusaaga era mula video z'abantu abatemu zijja ku TikTok na ku Facebook lwaki si ku mainstream media kubanga tebabikkirizayo nga nfundikira ate amasimu gwomusajja omuganda yenna omusoga omunyolo omukonjo nawe omunyankolo ligino nkutumiddeko akatiba kennakuba kaali kanene nnyo naye temunnakategeera lwaki nakuba akatiba kano Museveni ya making sure nti abaana abaabwe abatali ba family ye nga ye wabula abaana abobuwala abanyarwanda babafuula akanyeewa kyobola nti balayisi nnyo nti buli musajja yenna sedduvutto ayagala okubikkula sikaati nga tagenda kweyamba bajja kuwa omukazi bakugobesa omukazi wo nakabala bakuweba n'abakazi naye nga missionary bwet bagagoba mukazi wo mutoolo oba musoga oba mulugwala oba muganda waga mugobe tukuwa omukazi omuganda tusobole okukuuma ebyaffe n'ebintu byaffe ekiseera kituuka omukazi bamuwa mission y'okukojjawo wagenda okukujjawo nga ku baana b'olinako 6 olinako omu sinakiri nga bonna si babo olufa bwoti ebugagga byonna baba abitutte dda ng'amanyi buli kyapa kyo wekiri na buli kimu oba oweddeyo it's a smart way gye bakozesa kati okutwalamu ettaka n'okuwa ebintu bya bannayuganda bonna ate bakikola no mu Buganda mu northern Uganda mu east neno wansi era kyovula kati ye Museveni akimanyi nti abaana babafuula kanyeebwa kukozesa basajja baki kubatwalako bintu byabwe ne muli awo obasanga Semena wasize ye kye yakoze kati kwekuddira buli kimu n'akiteekamu abaana abo ate nga bali well trained okukola emirimu egyo kati nze video ngenda gita buli omu okuba essimu oyogere ensonga zo provided no Columbia Broadcasting Service tetusaasaanya ntungo tetuwemula essimu nzitadde essimu yiyo kweri asooka wuuno hello yes muganda wange wangisebo ngulumiddeko nawawuliriza njagala kutuukira ku nsonga tugenda kwesa eddakiika 2 strictly
Kinyagala okusookerako ddala point gyova okusembayo nayo ekyayo silent genocide. Abanyarwanda bazze bayingira Uganda nga bakozesa motoka za URA obutambi gye buli naye teri MP ayogera. Batufera wano ne batuwa national ID naye nga national ID omuna Uganda eriko expiry date naye teri politician vogerako nga abyogerako. Bafera ne bayingiza mu constitution ya Uganda abanyarwanda. It is a tribe in Uganda and they are indigenous. Tebagifera teri ba MPs ba elites abayogera ku kintu ekyo. Njagala kuwako example ekyekivubuka bakiyita Opondo Demgasta. Saagala kikuwa nnyo kigulumiza nakirabye ku social media kuno mbukirira omukyala naye ng'omukyala kabaano olabirira kabaano nga kiwaana Mwozi project byali wano nga bitembeta campaign bisaba sente tubiwa sente mbubiri bayagala gobako Museveni busimanyi Godi Garcia kati biraba bitembeta kubana abafere ba bujingo baliwo abakazi mbu bakazi Banyarwanda simanyi biki ba Western simanyi abakazi abalaalo simanyi biki abakazi abalungi ne babitega sente ne babikozesa. Njagala kusembayo nga Uganda tubeere united. Ekizibu kya Uganda kyakujjako Museveni baleeta ebiboozibozi simanyi 2026 nze ngamba Uganda fena tubigaane. Museveni nga yakyaliko nga yakyavuga nga yakyalina emundu tetugenda kubanga twenunula tuveewo tetwesigula nnyo ku bannabyabufuzi naye tugamba abannabyabufuzi oba oliwo opposition kano ke kaseera otulaga mwatusubiza 2024 mutandikire omulimu gw'okunga Uganda nga mubagamba the same voice tewali 2026. Nze ngamba no 2026 akuume bebali nnyo okumpa mukisa Uganda no 2026 bebali nnyo bali ddala. Hello. Sebo. Oli tuweza sa. Kale Sebo nawe itambwa ngalo ga musanji wa Sebo tugende maaso. So mukama wange badde ensonga njagala okwogerako ya interview ya president ya BBC. Gwaliko Sebo gwoyogera genda mu maaso yogere Sebo. Sebo kati nze ensonga gye njagala okumanya president yalina we yagambira nti with a mission we shall kill one by one until we take over the country. So these messages have been sent from the people's smartphones to their loved one or friends and families to inform them that they should be very careful. They are going to be killed by Rwandese in Kenya. So I'm here to inform the international community that Museveni he had sent already so many assassins to Kenya to monitor and to kill all people who ran out from Uganda due to insecurities and political instabilities in Uganda. And now, so far as we speak right now, around 150 Ugandans, they've been killed, but no one has come out to break this information. So this move is still going on around Kenya, Tanzania, South Sudan, and other neighboring countries. So Ugandans, be very careful. Bana Uganda bali mukubatta mawanga ga East Africa nga basajja Banyarwanda babatta naddala abaduka mu ggwanga. Tuvuddewo. Ndowooza katutandikire wano wennyini nange mbawe information tugende mu maaso kubanga nange nafunye edda eyange. So kenjiise wano. Kusookera ddala njala sooka kutegeeza omukyalo ono. Omukyalo ono ye ambassador w'eggwanga lya Uganda mu kibuga Ankara. Omukyalo bamuyita Nusrat Peru. Oyo ambassador wa Uganda wano mu ttake bamuyita Nusrat Peru. Era yono wano. Yo Nusrat Peru. Ndowooza nono omutemu gwe basindise ateekeddwa okubanga ku video najja kubaako kubanga yatuuse leero. Kamala mubategeeza wano. Omwami ono bamuyita Brigadier Charles
Kabahumura. Brigadier Charles Bakahumura nawe ko oli kuno manyi tuwatuuserera mu ttake tonabugumya muwando lunako. So kamalo kuyisa information yono ensi etegere bulungi nnyo. Kanje basobera information mu giwulire bulungi nnyo international community giwulire. Emyezi gye giyiseeko ndowooza omwaka oguwedde najja ne bagamba nti Yoseri Bahulwa n'ebitongole by'okwerinda biremeddwa engeri y'okunfunamu n'ensereko kennyini bamuwa 4.5 billion Ugandan shillings okuntractinga n'okunfuna n'alemwa. Ne mbagamba nti Daily Drinking General Muhoozi Kanyarugaba yasituka n'agenda ewa kojjaawe Paul Kagame okumusaba obuyambi kuba tamanya ngamba be abatambulira ku mutendero gw'ensi yonna okujja okunoonya Lumbuye bamuttire mu ggwanga lino erya ttake. Naye mission ebadde ekyabalemi okutuukiriza until yesterday bwe basayininze era ne basindika wano omwami gwe basindise bamuyita Brigadier General Charles Bakahumura amanya geego ekifaananyi kyekino yoyo Brigadier Charles Bakahumura eyazze. Brigadier Charles Bakahumura you boarded yesterday using Turkish Airlines and you landed in Istanbul Ataturk Avarimana at exactly 10 a.m. or 11:30 in the morning, and you headed direct to Ugandan embassy in Ankara with the hidden mission of assassinating me. But I got the information. I've already spread the information to all security agencies here. So I'm here to inform the public and the international community that Museveni and his son have sent a deadly Brigadier General Charles Bakahumura to Turkey to assassinate political activist Lumbuye Fred Kajubi. Brigadier General Bakahumura from UPDF, Chieftains of Military Engineering Logistic, CRA, sent to Ugandan embassy in Turkey, that is Ankara, as a defense attaché within the hidden mission, strict instructions to coordinate the assassination of Uganda's famous political activist Lumbuye Fred between now and April 2024. General Paul Kagame of Rwanda will this weekend send assassins requested by DDG Muhoozi Kanyarugaba to camp at the Uganda embassy in Ankara with the help of Brigadier General Bakahumura to assassinate Lumbuye. Brigadier General Bakahumura, Mr. This is your photo. I've already made a report to all security agencies here, and I informed them about your presence and the time you landed here. They have all details. And I'm here to inform His Excellency, the Ambassador of Uganda in Turkey, Madame Nusrati Peru, the political animal. You've been here almost for 2 years. Have tried to hide myself from you because I know you personally. But if you engage in any mission of assassinating any Ugandan here, mostly me, you might face the consequences. Nusrati Peru, because any ambassador who is sent to any mission to any foreign country is the one to assign the mission on behalf of his boss, that is Museveni. You can't come out and deny this information, that you don't know this information, you know it. Madam Nusrati Peru, nkumanyi from day one, ngochari mu youth councils. Like enough toli no mukisa. Wali mu youth councils ezo twaberanga mu byofuzi nga tolina kaloko ofuna. Era ne bwagenda okosima MP babubi nnyo. Era kano bakakuwa okubera ambassador bakuwa bu just mulimu. Nkumanyi. Nendalira kwesonye banga lyo najine myaka libakuleso namanya. Ne nkulabula. Gwene cabinet yo neri Ankara kyona kye mu planning nga wano bajja bakwata abasina bisuzo bisule mu toyi. Iyo kyo nkikubuulira. Nkikubuulira. Kyona kye mu planning
muzanyira ku kintu kye mutamanyi. Fere tugenda kusirika mutte bana Uganda kwa mututiisa. No. Ate okufa it's not the solution. Ejjawulizo lya Uganda. Nisula tutipero oli muna Uganda originally. If you're working for Satan and you think you are going to keep quiet with the mission, you are ambassador, but you are an ambassador to Ankara, basing on the reality. I've already written my report. Mazok reporting and assassins bagenda okujja during the end of this week or the beginning of the next week. Balin 6 in numbers. Namunono azolwalero yali yakinze in kusawa mukago gwekiro. Enyonyi nesimbula ku ssaawa 9 ogweggu yasimbula ssaawa 9 wanatuse ssaawa zibadde wakati wa 4 kwa 5 ku 5 n'afuna ka private ka domestic na mutwala mpaka mu capital city ya Ankara n'atuuka ayinza okuba state ayinza okuba tamanyi nitegedde ne buli kimu kitegedde. But bino byonna mukola okutiisatiisa abantu ffe tetugenda kuva ku mulamu wadde okutiisatiisa abantu okufa si enkomero tujja sigala nga twogera kanjala kutegeeza mukulu ngenda kuvaano nga nkopostinga olumala video ngenda kupostinga ebiddako byonna mujja bitegeera nti ensi si nyangu. Mr. James Birungi, the chieftains of military intelligence boss, you are among the people behind this mission, but I'm warning you, sir, be very careful. You don't have time in that country. You two are Munyarwanda with a mission of taking over our country, but the mission of assassinating political opponents and those who don't believe in your system that they must be eliminated must stop. You are planning to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu, the leader of the National Platform. You are planning to assassinate His Majesty the Kabaka of Buganda, Rwandi Mutebi II. You are planning to assassinate Honorable Lutamaguzi Semakula and Zake Francis Butebe of Mityana. We are 4 in number because we are Baganda who are trying to resist the regime in any way possible. So the mission of assassinating we, the people who can come out and speak, that is wrong. Because we speak on behalf of the majority who can't speak, who can't come out and speak. But for us, we can speak. Uganda is our homeland. We don't have any other country. So if you force people to keep quiet and you intimidate them not to come out to speak, that is a wrong ideology. Because that is our country. If you are doing good things, why do you send assassins to kill people across the world? That is wrong formation and you must stop it. And I'm informing the general public, the international community, the US government, the British government, and the European countries that the chieftains of military intelligence boss, James Birungi, his boss, Museveni, and the other culprit, that is Muhoozi Kainerugaba, the son to Museveni, and his uncle Kahanga Mohanga are the behind of the mission of assassinating I myself, the elected president of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Majesty the Kabaka of Buganda, Rwandi Mutebi II, Honorable Lutamaguzi Semakula, and Honorable Zake Francis of Mityana. But I'm here to inform you, ladies and gentlemen, that is a wrong formation. Killing or assassinating political opponents doesn't solve political problems. And we shall keep on exposing the regime until we liberate our country. That is it. So mukulu ono eyazze bamusindise agende ajje wano atenze ne mission yaabo. Naye nze mbagamba mukota mugalo monde. Already mbategedde isaazi walinyi abagenda okujja mission yo. Ambassador mutegezeza na akachiko ko na kali ku embassy mwe namba manyi embassy weri manyi uli kimunchi manyi information nagitaddeyo dda kati mukulu zalike emipiira alright awutuvuddewo kati njala tugende ku nsonga enkulu eyatulese njagadde soka tegeeza abantu awona bategeere. By the way, nga nfundikira ku section eyo mwe nambadde munoonya omuntu eyawaayo oba eyakwata omukyala Olivia Nalutaya ye Captain Amis Ainebyona ye yali mu akirike akakubanga amasimu muyita okujja okumusinkana. Guy gwe nabalaga oli ali ku mission yokuta Kyagulanyi ye mwami yali babega okwata Olivia Nalutaya Amis Ainebyona.
kakiriki ke kamu sema ikegendo sikesindi kagenda kamontalinga abantu. So guys, be very careful. Akubire simu akuita luddawa. Era nfunye information endaga nti across the country abantu bonna bagenda bakubira amasimu ga police bakubira amasimu zibayita ku police headquarters okunyonyola allegations that people are planning to organize demonstration across the world. Namukubira ba DPC bakubira abantu amasimu ddala bakulembeze ba national platform. Ekyo nakyo mukola kikyana. Nakiro kati bagambe mutegeere. Bana Uganda mwenda bali mu Uganda. Essimu zonna ezini mu Uganda ziri fully registered in Shiddamu. Essimu zonna eziri mu Uganda ziri fully registered ku mikutu gyonna. Essimu yonna ekkubira essimu n'oginonya ku mobile money nga teri registered. Essimu ezo za ESO, za ISO, za CMY. Let me state this statement in English so that it can be clear to all the international bodies. In Uganda, all SIM cards are fully registered as telecommunication companies requested. But with the exception that there are some telephone numbers which are not registered in the system, and those telephone numbers are used by the security organs, like Chieftains of Military Intelligence, that is CMY, External Security Organization, that is ESO, and Internal Security Organization, ISO. Those are the numbers which are used by the state agents to call to track all government targets across the country and to kidnap. The live example is here. Kankazeyo. So bakozesa system eyo okutracking abantu nga bakozesa enamba ezo ezitali registered ng'ebitongole bikozesa ISO, ESO ne CMY okutracking abaana bonna. So muganda nge yenna nga tonnakwata simu ya muntu gy'otamanyi, please essimu etali mu namba yo togikwata. Era omuntu takusindika kugenda ku location w'otamanyi. Ekirala mulekerawo okulyankuzibwa okugenda ku pati buli pati gye bakuyiseeko n'ogenda. Obutwa buli riyo, obutwa buli riyo buttira ddala. Ayagala okumanya obutwa kye bukola, omanyi muli bakujjukiza nnyo. Njala bazanyira ka video kantuleka tusimbule tugende. Bwe mbasa akajeemu kaakano. Muwulire bulungi nnyo abamanyi oluzungu mujja kawulira. Novichok, which means newcomer in Russian, is an extremely dangerous poison. It's often deadly. It's part of a family of military-grade nerve agents developed by the Soviet Union towards the end of the Cold War. Novichok can take the form of an ultrafine powder, a liquid, or an aerosol spray. It can be absorbed through the skin, inhaled or ingested. It can take effect within minutes. The ingredients of Novichok can be transported separately and only become toxic when they're mixed together. Novichok attacks the central nervous system, disrupting communication between the brain, the main organs, and muscles. The resulting loss of muscle control leads to breathing difficulties and paralysis. In severe cases, death can occur by asphyxiation and heart failure.
Novichok works by attacking an enzyme that controls acetylcholine, a chemical transmitter responsible for muscle contraction. The result is an overproduction of acetylcholine and the breakdown of normal bodily functions. To counter this, victims are treated with a drug called atropine. Atropine stops the acetylcholine present in the body's nerve endings from working. Gradually, the body is able to clear out the nerve agent and start producing the acetylcholine-controlling enzyme itself. Kati bazadde baffe baganda baffe emyaka 38 ekyama kino bali tebakimanyi nti Museveni bwe yajja mu buyinza yakosa system zibadde 3 abadde akosa system eya accident enteeketeeke tutte bangi abadde akosa system eya assassination nga bakozesa emmundu ebadde enteekete mbadde mugina bulungi nnyo abadde akosa system eya Novichok eno eyinza okuba mu mazzi eyinza okuba mu buwunga eyinza okuba mu spring oli akufuide nga perfume kati eyo yebadde ereeta kye tuyita blood clot cardiac arrest kati obulala abadde babukuwa no nga bwe bawa Ssaabasajja Kabaka bawa omugenzi Kyanjo bano basse baggala baani bonna abantu bonna badde bafa blood clot bwe butoyo bakozesa kati bwe tubagamba ebintu bino n'owulira omuntu ng'ajja akiwakanya mmanya nti kitamukwatako lwaki akiwakanya nnyo kuba babagezaako nnyo okusiga ekifaananyi tewali butuwo weebuli bussa abantu bangi nnyo yensonga lwaki batebabawa ripooti all along since 1986 tewabadde ripooti Museveni abadde akozesa kye bayita scientific genocide oba cleansing oba elimination ng'abantu tebamanyi ensonga lwaki banoonya nsobodde okuexposinga seemwayo emirimu gyayo teri munna byabufuzi teri lupapula lw'amawulire teri muntu yenna mu nsi yonna abadde asobola ku exposinga chieftains of military intelligence teri muntu abadde asobola ku exposinga external security organization ISO ne ESO emirimu gye badde ekola all along ebintu ebyo Museveni abadde abikoledde ebbanga ddene nnyo yensonga lwaki banoonya olwensonga lwaki banoonya abantu abexposinga ebintu bino kati gweddeeyo olise ebijanjala empiso omusajja abadde atta abantu nga tajja bawa ripooti kubanga abadde akimanyi so mubeere very careful nnyo ebintu ebyo gyebiri obutwa butambula batwala abantu babakwata obubadya babatta kati awo tuvuddewo ebbanga ddene nnyo mbadde nzija mbagamba nti Obuganda busaanawo babusaanyawo mu ngeri yonna esoboka ng'abantu bamwesulira gwa naggamba mugamba Lumbuye alimba biki naye nze sikyakaana bannayuganda mbadde nga kola programs eni muli mbulange ngene mbagamba naye bannayuganda temuddamu kufuuyira wadde okukozesa ekigimusa kyonna ekiba kiteekeddwa okulangirwa ku radio oba gavumenti kyebawa ebintu bino bikyamu nnyo bagezaako okutta emmere yaffe nakabala nga muwakana emmwanyi kati ne bwozisimba zikufuukira ekyambika musimba emmere yeetaaga kufuuyira kati n'ebitooke bye tuba twesiga okugyako emmere yaffe nakabala ebitooke nabyazzeemu embeera etategerekeka kati omuntu agenda kulyawo emmere naye nga mu bitundu ebirala embeera eyimiridde bulungi nnyo kavidiyo nakabaka poko postingidde ne kanziremu nkabazanyire wano tugende kuba vidiyo tugikwata mpola mpola kati mwenna abantu abali mu Buganda mutegeere nti eyabalula esibye mutaddamu kusituka mujja kutegeera ago ge matooka agali e Masaka zenkoto ziva e Masaka ab'e Masaka bwe batyo bwe bakotogera oyo ye Masaka ab'e Masaka muwulidde atuuse obubaka buno bwonna abutuuse eri Katikkiro amatooke gakula nga bw'ogalaba liiryo ebadde enkota nnamba naye ewaabwe waviira ddala enkota ezisobola okuba nti supplyingibwa Uganda yonna Masaka ekyaloba district eyali evaamu emmere Obuganda nga buladde byebyo bawooza kimu eddagala liiryo mufuuyire ebitooke kumbe bafuuyira butuwa abasajja bakotogera ekintu ekiyitibwa Obuganda mutunuulire emmotoka eziva ewaabwe buli lunaku
nga supplying emmere mu Uganda yonna. Gabera ne kala ya green weetyo nga tusaba bwe tubagamba nti akasajja akatufuga oba mu nsi yonna yayonoone ku basajja tebutwagaliza bweyagaliza bwokka nga muwoza twogera biibyo tujja bibalaganga kimu ku kimu nekyoba tomanyi okitegeere. Gega amatooke age Masaka wano tuli wano abe Masaka mwali mufunyeko emmere bwetyo Masaka mbadde nfumbira mu badde no bana dugula buguzi tuli ku kizibu ky'amaanyi e Uganda naye nyanza kufuna bwe tuteerwanako yenjala egenda okuyingirira ate Masaka omwavanga emmere olwekyakye mugamba kati gwe sigala ng'ofuuyira era sigala nga bakuwa ebyokukola ojja tegeera ekituufu kyeki. Bwe nvaawo njala tusabire muganda waffe Honorable Segirinya Muhammadi ali mu ggwanga erya Nairobi embeera yesse nnungi nnyo era asaana kusabira olw'ensonga nti musajja ono bambi n'omubiri kale ekyuse etaaniza okubeera black. Segirinya Muhammadi embeera yesse nnungi era n'olususu abagenda oddulaba lutaanize black kitegeeza nti yeyongere kuyitanga Esaala yonowane essaawa zino bwafaanana. Ku myaka gya Segirinya emitobo egityo bw'atuuka okugamba nti yafunyemu ekirwadde ky'okwerabira oba kye bayita dementia kitegeeza nti mbeera si nnungi yeetaaga okusabira. Kino kyonna kiva ku buto bwamuweerwa olw'ensonga nti bamuwa mission n'agaana ogikola. Nze muganda wange sikulinaako tabbu era sina kyenkubanja. Mission gye wagaana okukola ng'oprotecting a president, I will salute you. Osinga bangi abataaya, I will salute you. Nkusabira Mukama akusuuse kubanga osinga bangi singa yali muntu mulala yandibadde nti nze kibantu mangenda kikola. Naye muganda fono yagaana okulya mu Kyagulanyi olukwe ku mission gye baali bamuwadde era kyekimbeeze wantu awo. Mukama akukumye kablaza n'abakuliko bonna awo amaanyi olw'ensonga si byangu. Buli muntu yenna asobola okusabira Segirinya musabire era obwalina ky'osobola omuwa osobola okugenda mu ggwanga erya Kenya n'otuukayo ng'omukulu wa opposition leader bw'atuuse olwaleero nga ne muganda ffe amuliko n'amuliko mwenna tubasabira mufune amaanyi
yensonga ya muganda foyo Segirinya Muhammad gwe yimiridde nenga byonna bivudde ku kuganda kutuukiriza mission gye bamuwaako. Kati tugenze ku information. Yose litiba habulwa rutabayishira mutawuni wa Kareche nsire tamuzezede nsanga bisibe. Kiebale ku consultant uli bulungi. Buli ayina ekitabo wandike bigo byengendo okwogera olibiza boli boyagadde. Olenda kuzo mwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka 2024. Twolekera akaseera akakatyabaga akakazigizigi. Olutalo lye Kongo kitokota si kisaanikire. Yose litiba habulwa mutabani wa Kareche nsire mzezede nsanga bisibe tava mu garaja linga Volkswagen. Wetwogerere sawa zino ayina abamakanika be abave India abali mu mukamula mujjamu buli kichafu kyonna ekimulimu kubana bagasiruka mu mayute bakamapuliriye ne yawoloma ennaku zino bamukamulanga abakamula amachi ennaku zino yose bamukamulanga abakamula akasawuka kwete okumujjamu buli ekimulimu kyonna nenga ate kibamujjamu kyekimuddamu. Kale bakanika okuva India bali mu mukanika naye bino byebiri mu garaji ya Yoseri. Yoseri mulaba najja mu public neyekaza neyebuzabuzanga afukana aba mulaba nti mulamu nnyo. Omwami ono bali mu mukanika sawa zino nga abasajja bayindi omukanika. Omwami ono ekirwadde kye ekya kansa n'ebirwadde bira bituse ku stage ey'okuna. Ate mu kimaiti stage tosobola gisukka. Nennecha tasobola girwanyisa. Omwami ono bamukuba empiso ezimu za Facebook naye empiso esinga omukolera ate nga nakazini mweganye gye bayita stem cells therapy. Ayina essimu yo eyabuyonjo era ng'olina mukwano gwo musawo mubuuze kye bayita stem cell therapy yempiso oba bye ddagala lye bakuba Museveni okumulaba nga olumwa jjanga muto omulama nga zaayise Windows naye ate emyaka n'eddagala tebikyakwatagana. Abasawo bano abayindi bamugambye nti bw'oba teweewummuzaako oyinza obutayingira mwaka gujja era tebamuwa advice kuddamu kukola kintu kyonna kya bufuzi. Naye wetwogerera essaawa zino abasajja bano balimu okutya. Ekisookera ddala tewaliiwo mutogobaga nti bagoba esiga kuwa buyinza mu bo bennyini bonna abasinga obungi babbi abalaba ennyini beenoonya n'ennyumba ya sitaani erimu enjawukana erimu omuliro. Wetwogerera essaawa zino temwewuunyanga Dele Drinking General avuddeyo n'alangirira nti agenda kwesimbawo obanga alizayinize mu magye n'amaana alangira nti agenda kwesimbawo. Before the end of this year temwewuunya nkiddamu temwewuunya nti General Didiki bamulangirira nti avudde mu magye era agenda kwesimbawo. Olw'ensonga nti yo project baagikuba n'egwa era tekyalina makulu naye ye ng'ono bayinza omuleeta okwesimbawo oba okugezaako okukanika Volkswagen eno ogiteekawo ng'ekiguumaaza naye nga nakyo bakimanyi nti Volkswagen amaanyi gagiwedde. Wetwogerera essaawa zino eno Volkswagen VVW vere nvundu nkadde bali mu mukamula naye abayindi bamugambye mukulu emyaka gikuyiseeko tera odde buddongo budde bukyali naye ye akyeremye. Ebintu bino wammanga mbisuubire. Nabibagambako dda Museveni akyusa Golo Post ayagala kuzza batandika okukozesa sisitimu ya parliament nga yalonda president basobola omuteeka wali nga akagologoosi nga mulamu teba mutaddaawo naye nga talina kyasobola kukola dde okwogera bamutaddewo nga sikeyakkulo akakookolo eri nga bemulonda bamme ba parliament bagenda okulonda obukulembeze bemutalwana nnyo n'abba n'awangula parliament yonna era ng'asigala president naye nga kakakookolo nga Janet Wabwogo bebafuga eggwanga eryo mu ngeri ya kisiikirize oba kisolotondya. Ekyo bwe kiba kiganye bagenda tandika okukyusa Golo nga baleeta ekirwadde ekya COVID n'ebirwadde bye bagenda okuleeta nga biteekawo era batandise dda nti Ssenyiga Lumiimamawuggwe gwe yakomi omusana guno ogwaka. Wuliriza bulungi nnyo.
gye buvuddeko minisitule y'ebyobulamu yategeeza ng'ekirwadde kya covid-19 bwe kizeemu okusaasana mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era ng'abantu beetaaga okubeera obulindaala. Obutuukidde leero nga disitulikiti y'e Kabale yafiiriddwa dda abantu 2 okuva eri ssennyiga omukambwe oba covid-19. It is true, as Kabale district, we registered 2 deaths of COVID-19, and this was as a result that these people delayed to come for treatment. So by the time they came, they were detected and it was too much. The medical team tried whatever it could do, but that was God's wish. Mu kugezaako okutangira ekirwadde kino obutasaasaana e Kabale batandise dda okuteekesa ebiragiro ebitangira ekirwadde kino era nga tewali akkirizibwa kuyingira mu ddwaliro lya Kabale Referral Hospital nga tayambadde masiki. You reach at the gate. There are strict measures to see that they detect the new cases. When you reach there, you are tested. When we find that you are a suspect, immediately they take you and they test you. When they find that you are positive, you are admitted and treated. Tebakomye wano n'ebifo ebyolukale omuli obutale, amasomero, amasinzizo bisabiddwa okuteekawo we banaabira engalo. We expect to find there a washing facility that before you enter an office, you wash your hands. Put on the mask. When you are at the banner ceremony, you distance from others. Put on your face mask because we need you. We need our people. Era abakulembeze mu district eno batandise ne kaweefube okutambuza enjiri ku ssennyiga omukambwe. When we talk stores, we talk about COVID-19. So our people relaxed. So this is time to wake up, to know that COVID is still around. We have some COVID cases so far admitted in the hospital. Minister ow'ebyobulamu Dr. Januth Acheng agamba nti kituufu eggwanga lyazzemu okufuna abantu abafunye ekirwadde kya COVID-19. Do not be deceived that there is no COVID-19. We continue to get cases here and there, and we even lose some. Ono era asabye bannayuganda okugenda mu maaso okwegemesa kuba eddagala likyaliyo. We still have vaccines. You're free to go and get vaccinated from any facility that is next to you. Minister Acheng agamba nti okwambala masiki kuddemu saako n'okunaba mu ngalo. The commonest mode of transmission is the hand. And you use the hand to touch your eyes, your nose and your mouth, and you end up getting COVID-19. So take caution or take precaution and avoid getting infected. Kino kya bulabe nnyo eri omwami yenna olina obubonero buno wamma. Dr. Ruth Acheng, genda ogeme nnyoko ne jjajjaawo ne ssengawo ne bbaawo. Genda ogeme bbaawo, nnyoko, ssengawo, kojjaawo n'ani. Mukyusa ggoolo. Naye tubalaba. Luli mwakyusa ggoolo ne mugaana kampeyini nga lwose nnyiga lumyuka temutandise mupromotinga. Kale ffe tubalaba mukyuse ggoolo oba ne Nature munagigamba ekyuse ggoolo zaayo ne VVD mugigamba naye ekyuse Nature. Temulina substitute. Enale mu government eri mu mbeera bweti. Nze ndi muwagizi wa Liverpool. Ngiwagidde emyaka gigenda mu 13. Naye tiimu ebeera ne abasambi 11. Lutuba ne basubstitute 3 kati bawa substitute 5. Naye tiimu omupiira guyinza okigejjako basubstitute 5 ne baggwayo baba 3 ne baggwayo. Naye omuzanyi substitute zibaziwedde omuzanyi omu n'afuna injury. Kitegeeza kilabu egenda sigaza abantu 10 kati erina okuddingana bali 11. Kati essaawa zino Museveni alina injury. Muhoozi alina injury. Substitute zawedde tebalina. Kati balina kuzanya either nga bali mwendo oba 10 nga bazanya against the will of the people. Abantu 11 basigadde ku ttiimu eri. Kati bakyusa goal bagamba liifu bwe kiba kisoboka tugendeko mu water break. Kati liifu bayita COVID-19 liifu yali ku video liifu TV tugendeko mu water break ya COVID-19 bagenda kuleta ebintu ebirala.
Nekirala nakyo mukigendereze nnyo kino. Ekyo mukiwulidde. Bagenda kuleetawo ekya bomu ekyebintu biri ebitategeereka violable groups biki kubanga kiri mbona tubamanyi bulungi ngo bagala kukyusa goal. Kubanga abasubstitute bali baweddeyo ali bafunye injury kati buzibu buli waawe essaawa zino. Already ne Mama Njovu Enterprises naye amakebe gamuluma amakebe galuma Mama Njovu Enterprises amagulu gazimbe galinganga bomu agenda kwabika naye ali awo ne bakyalwanirira ggwanga naye ekyo si kye kizibu kyaffe ne munakyusa goal ffe twagala nsi yaffe by all means. Kati tubadde tukyali awo ekibba ttaka kigenda mu maaso n'ebitundu ebirala by'eggwanga olwaleero kibadde kiruhura nga wabaddewo era abasajja abanyarwanda beeyita abanyankola mu kubba ettaka ly'abantu era kano ke kavuyo akabaddeyo olwaleero naye nga jjukira babba ettaka be balina emmundu wulira najja emmundu ekyo kibadde kiruhura nga abasajja beeyita abanyankole bali mu kubba ttaka ly'abantu oli solution gye balina kujja bujja mmundu okutiisa bantu nakutta bantu naye kankabadde mutegeere nti abantu bali mu kubba ettaka basajja banyarwanda bakozesa mmundu wuuyo kankabaddiremu katono olinaggyayo emmundu biri mu bitundu by'ekiwuhura bagezaako kubba ettaka ly'abantu nga bakozesa amaanyi g'emmundu n'okuba nti bo tebaagala kukola buli kimu bakirabanga bwe kirina okubeera. Bwe kityo bwe kiri mu bitundu by'e Nakaseke ne Luweero omukyala owa NRM Rose Namayanja ne bbaawe basajja Ssubi Kawuma Nsereko Charles be bali mu kubba ettaka ly'omutuuze omu mu Luweero nga liwezaako square mile namba. Ono baba wabidde ku poliisi e Luweero nga reference number eri SDREF 3411-2000 eri 34/11-202-10 nga omwami ono musajja yeeyita Muganda naye ng'ate musajja Munyarwanda oyo naye mukubba ettaka kafulu yebba wa Namayanja Rose Namayanja wa NRM yebba w'oyo oyo naye mukubba ettaka teri yamukwatira nsawo mukazi wa NRM oyo ebbaawe tewali mukubba ettaka ly'abatuuze baagala kubba square mile namba nga omwami oyo ye basajja Ssubi Kawuma Nsereko Charles baba waguddeko omusango okubba square mile y'ettaka ku reference number 34 kasaze 11 kasaze 2020 nga omusango guno baagala kutwala ttaka lya mutuuze aliruddeko nga lya bujjajja gwe bayita Tatu Nakimuli mukyala mukadde ng'ettaka lino liri square mile namba bitundu by'e Luweero kati bw'owulira nti NRM bo bakafulu mu kubba ettaka buli ssaawa yonna. Kati
njagala nsooka ensindika obubaka buno bugende bakomredi mwenna. Bakomredi mwenna abali mu struggle. Naddala abaliranye president either ku kitebe oba ku properties ze naddala okuli Busaabala mubeere careful nnyo. Nabagamba nti abasajja bano tebaagala amateeka y'ensonga lwaki Uganda bagidibaze. Bakola ebintu by'ekiyaaye kubanga bali mu mateeka. Mwalabye omukulu bwe yagenze Busaabala n'atwalayo sementi n'atwalayo n'omusenyu. Nabagambye nti omwami ono tali yekka eri abamusindise. Nabagambye Salim Saleh yamusindise ne Museveni. Era mwavudde ne mulaba ku kisaawe Kololo bwe yaze n'ayogera. Naye yayogedde ebigambo bino wammanga nga amaze obbagamba nti ono state yamusindise kati muwulire ebigambo byayogedde ng'ali Kololo. Mwabirabyeko then tulyoke tumusalire amagezi ng'obudde bukyali. Mwami no byadde Kololo yayogedde ebigambo bino wammanga. Mulyoke mukakasa amagezi g'abantu bano ng'avudde okumala okutwala sementi kuba nakyenjala obategeeza ng'avudde okutwala sementi mukulu wa Mbuyi Gravity. Nabagambye nti Salimu Sale ne Museveni baba bali emabega. Bwe yavudde okutwala sementi enkeera waalwo yagenze Kololo. Bino biga byayogedde nti yafunye eka y'ettaka wulira. Alright, njagala mumpuliriza bulungi nnyo. Ekitongole kye bayita Chieftains of Military Intelligence ne ISO ne State House be bawa orders okola era basindika abavubuka bano bakole kye bayita okusoomooza n'okukyokooza bafune bagenda okukwatira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati ngaffe mwayi bagamba totta kibenga tona kikene nyambiso. Nze kyenjagadde ku bannayuganda bwe kyanga kijja ku social media tukyusize endowooza abannayuganda gye baali balabiramu ebintu babeera baba mu ange endala batya. Abantu bategeera ekigambo kye bayita stunt ne bategeera ekigambo kye bayita diversion ne bategeera ekigambo kye bayita hidden mission. Bano abasajja bali ku hidden mission ey'okuteeka Kyagulanyi wansi. Naye era bw'olaba abasajja be nabagamba nti bakozi ba state nabagamba YouTubers ebitundu 9 ku buli 10 bonna bakozi ba state. Abefula bannamawulire bajja ku interview nabagamba bonna bakozi ba state y'ensonga lwaki babeera buli kaseera baleeta programu ezidiisinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasajja bakulu balina embuto zibalinga entomo za kasasa balina okuseka n'aseka nenga kyaseka takimanyi. Abo bonna bakozi ba state era bakozi ba isa basinga obungi abo mujja kitegeera oluvannyuma. Kati omukulu ono beeyogedde ekigambo ekyo ne mukulu Edrisa Musuuza najja naye agenda kuwa miliyoni 10 asobole okuba nti bazimba eddwaliro eryo. Naye nga bw'aba ayogera mu face ayogera ali awo tategeerekeka. Ekyo si kyekizibu. Ekizibu kiri bwe kiti abalokole basaba nti sitaani va muntu ono. Abantu bano bantu bategeera ne bali mu sitaani yabayingizibwamu. Nabagamba ekigambo kye bayita brainwashing okwoza omuntu obwongo. Tebagenda kukwata muto guno bagunyiike mu sabbuuni batandika okukunaaza bagunyi nedda. Ebigambo ebikugambibwa against your will ne bakuzimbamu endowooza
ne bakuga tugenda ku protectinga era ne bakutera sente ku mmeeza ne bakujja ku ndowooza y'oligino kati bakujja ku ndowooza eyo ne bakwerabiza nti public gye ligenda kujajinga essaawa zino kati wembuliza baganda bange bana ababiri oba basatu ababali mu music industry n'abalaba mu Barbara Kyagulanyi Center mu kooti nga batutuye omusango gwonna omusango gubeerako kye tuyita obujulizi ennaku zino tulina essimu ezabuyonjo essimu ya buyonjo erikodinga amaloboozi erikodinga n'obutabi butambula bwa video soka weebuuze lwaki buli akujjako akusindika okukola omulimu ogwo akuteekako agenda okukwata akatambi ako ng'okola ekikolwa ekyo soka weebuuze lwaki akusindika okukola ekikolwa ekyo akuteerako akukwata akatambi ka vidiyo ako soka weebuuze gwe omuntu lwaki bansindikiddeko omuntu agenda okunkwata akatambi ako ekyo mu kkooti kye bayita obujulizi era teweetaaga bujulizi bulabusingako bakatambi ke babakutte kubanga bo bagenda kumala kukwata akatambi ako omusango okuke mu viba kuwe bulungi ogende babakuwonye kuba bakukozesezza kati bakulu njala bagamba baleme bakozesa ate nga babakozesa n'obujulizi obuliko ebirabwako gulowooza lwaki bakuteekako kamera ogenda okukola ekitwa kyo nga kamera weeri waliwo omuvubuka omulala era gwe basindise ku kitebe kya national platform omuvubuka ono abeera ku social media ku TikTok y'omulimu gwe gwakeera ku Barbara Kyagulanyi Center omuvubuka ono bamuyita amumumanya amannya saagala googera mwana wa ghetto amannya ge gano yono wano kambalage ebifaananyi no kahuno kankazanye kano omuvubuka ono abeera ku TikTok avuma naawe Barbara Kyagulanyi Center muneta muddangamu kati n'ono bamusindise ajja akola ekikolwa kye kimu mu budde bwe bumu era naye yakikoze waliwo kamera emukwata naye n'atosoka kwebuuza waki bankwata akatambi huuno wano oyo muvubuka yoyo kati ekyo kye bayita provocation omuntu okunoonya olutalo ku muntu n'omuvubuka avuma naawe Barbara Kyagulanyi Center on daily basis teryamuvuma teryamukwatako naye bamutumye era ndowooza olumala yaddamu amukwata nga yali mu distance tagenze eyo wali yamukapityalinga kati buno obujulizi ne bwanga ofunye obuzibu awo baba kweganye kyekisooka naye mu ngeri bweti kambategeeze ebintu bino nno bikoleddwa ebbanga ddene lwakuba nti ffe twakabiraba nti social media weeri ne video weeziri twabagamba nti omugenzi Ben Kiwanuka omugenzi Dr. Luwumu okusimba emmundu mu lujjaalwe biki byonna bino ebintu Museveni yazza abikola just bino tubira ku social media if they can send such boys to come on national platform headquarters and to go to Busaabala is it difficult for them to be ordered to take or to plant anything kind of ammunition to Bobi Wine's premises? Mbazayo kemabega Luwumu okuttiwa Museveni kenyini bebamutta naye nga amaze okuplanting emmundu mu lujjaalwe n'abala bagenzi babikola ne ku lwabwati waliwo kamera ka social media bino tubiraba kati ne mulowooza nti bipya this is not old stories. These are not new old stories. These are not old stories.
These are not new stories, these are old stories. But right now we are lucky that we have smartphones and cameras. We can capture and easily record the evidence. But this system of blackmailing, planting ammunitions and other things in people who disagree with Museveni, it has been taking place since 70s up to now. So kati abantu bano baba kusindisa okola ekintu ekyo bakutuuseko obuzibu ate bajja bakwata Kyagulanyi Center munenga ate ffe tukimanyi bulungi nnyo nti eno system ya Museveni ebadde ebikola kubanga tebaagala bintu bitiredde. Mukulu Musuuza bamutunuzaamu kamera n'agamba nti naye ajja kuwaayo miliyoni 10 ku kuzimba eddwaliro. Well and good. Mbagambye wali mu kalowoozo ka leero nti toli mwavu wabula bwongo bwe bwavu. Ne ubako mbadde musindikira Eddie Kenzo. Lwaki? Eddie Kenzo bwalimu okuweerera n'okusomesa abaana bono baliisa. Rema n'agenda mu bufumbo n'abaana. Miliyoni 10 wali tozirina. Eddie Kenzo sula mistiro okupala wava mu Amerika. Kiki ekyatuuka ku makaago ge wagamba nti makaago? Tukimanyi nti state esobola okuwa emmotoka n'ekuwa n'ennyumba okukola mission zaayo. Si bwe kiri? Nakugamba wano mugenda genda musabe sente, sente mugenda zifuna, sala agenda zitwala temuzisasule. Ki ekyatuuseewo? Sente baazi batutteko. Mulina okukola ebintu bye bagamba okukola. Eddie Kenzo ogamba nti Kyagulanyi mugagga alina sente. Ye sente yazikolerera ng'abantu abalala bazikola. Gwe ki ekigaana okukola sente zizo? Ekirala, nze nkuwa amagezi gali aga. Katonda akuyambe n'akujja we yakujja n'akuteeka wooli. Wandibadde otuuza wansi omutwego n'omanya ebizibu byo. One, okimanyi bulungi nti mu Uganda naye wajja mu ndowooza ng'okuze. Naye wajjira ku mukugu nga mwena muyina similarities ezimu ne Museveni. If I'm not mistaken, Kenzo nawe baakuleeta oli mukulu. Olw'ensonga bw'afuna ssente n'okuleetako mu Masaka. Ne Muganda we yafa wamuziika mulimbo. Bw'oba ng'ogamba Kyagulanyi tayagaliza naye nga gw'olina acres and acres of land walema okuwaako fuuti 46 waziikeko mu Muganda n'omuziika mulimbo. Ani asinga obukodo oba ani asinga obukyayi? Kubanga kitegeeza 100% toyina origin mu Uganda era toyina nsibuko. Bw'obanga Muganda wonaawe toyina kijja kitegeeza muli kyekimu. Kasooke mbategeeza ekigambo kimu era kitegeeza public. Very very soon nabagamba waliwo omu omunene agenda okufa ku mmwe abakola ku Kyagulanyi effujjo oba okuwaŋŋanguka. Very 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 soon waliwo omu agenda okuwaŋŋanguka oba okuttibwa. Kano mojja kajjayo kubanga Museveni alina black book ye mwateeka abantu abamukolera abatamukolera bayagala baffe. Mwe kennyini mu black book omumwe muli ne ba bloggers ba mu black book omumwe muli batikinga butikinsi nkyona agende. Mwenna mwe muli nkidda mulijja video omu ku banene mu abalumba Kyagulanyi kulika jjo okufa oba kulika bagenda okuwaŋŋanguka badduke nga tewali kyalo nga tewali omuntu agenda edduka nga gogenda okudduka wekka. Bino byogeredde wanaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka 2024. Kuliko bagenda okulya abala mugenda kudduka mufulume eggwanga nabo gisimufungize. Ekyo kigenda ku happening ate kigenda kubeerawo ne ku ba bloggers ba NRM. Mwena muli mu black book. Bana byamufuza abali mu government, bana byamufuza ali mu luddo oluvuganya nga mukola ne Museveni muli mu black book mwenna batekinga ko mutekereza nti ona agende ng'ogenda. Munotinga ebintu bino bibagambye olwaleero. Kati mukulu wa Mbowe Gravity oba Garrison nze ngamba nti wandibanga ssente z'ofunye music industry zaakomye lunaku lwajjo ku bbaasa gye wafunye. Oyinza obutaddamu tegeka kivulu mu Uganda oba omuntu yenna okupangisa okgenda ku concert oba okuyimbira mu bbaala yonna era ne ku kyalo kw'osula wanditandika okuyingira ekiro oba okuyingira mu mmotoka nga ziri tinted nga tosula genda na kudduka ddogula ekibiriiti. Weetadde mu mbeera egenda okukuleetera okuba nti tokyaddamu kutegeka kivulu oba omuntu okupangisa mu bbaala ye kuba basobola oggikuba n'ogyokya oba n'okusanga mu kkubo ne bakulya kuba kati abantu bakambwe mu kko si be bali.
mbiddamu bigambo bino wandibange ebbasa gye wafunye kololo ye yabadde esembayo mu kaalyayo era nga ne music wo weyakomyawo nkiddamu kanziremu statement zange zino Lumbuye Garrison oba Gravity omutojjo music kaalyayo yakomye ejjolo wadde kololo wandiddamu otateeka kivulo mu Uganda oba okupangisa mu bbaala yonna oba ewantu wonna okujja ng'ogenda kuyimbira ku bivulu bya Museveni bya Muhoozi awo oli protected n'ebivulu eby'abantu ba bulijjo wandibanga wakomyawo ne ku kyalo kw'osula kwennyini oyinza obutaddamu okugenda ku dduuka gula kintu oba okutambula nga kijja kwetaagisa bakuba abasirikale ba SFC okuba nti otambula yo kaalyayo ya music yakomyawo ate gwo genda ebweru abo waggaliddewo ddala ogende bwe performinga waggaddewo ekiwasoso okuggalawo ate simanyi nga bwe wali ogenzeeyo ddi nze ndowooza wandibanga wakomye n'abalala era buno obubaka njala busindika mwenna ba YouTubers ba TV presenters ba radio presenters omukulembeze w'eggwanga omulero Bakyagulanyi Ssentamu talina muyimbi gwalwana naye bagwawana mu Uganda nga bwe mugamba ku TV kubanga muli basasule talina gwalwana naye njagala onese video emu nga Kyagulanyi agamba nti nina olutalo n'omuyimbi gundi oba tuwalaŋŋana oba mwagaliza ekibi njagala oleteyo video embweti teriyo naye mweseemwayi iso state baba wa mission okujja okutandika okuteeka Kyagulanyi ku level y'okuba nti ayina olutalo n'abayimbi talina lutalo n'abayimbi kati bakulu mwewumuzeeko ekisooka obukulu mujja ensonga z'eggwanga ne muziteeka ku bintu bitalina makulu eggwanga ddene okusinga ffe essimu gy'okutuba ka kamera ke weetunuzzaamu okwogera ensonga zitalina makulu ng'abantu bali emulago bafa teri ddagala ze mwandibadde mwogerako muzisudde muguluka bulaaza oli mu Kampala oli mu kulya mbizi oli empuuta bakuwa ssente oli mulamu essaawa zino tomanyi kiri mulago tomanyi kiri kiruddu tomanyi kiri kawempe abantu bangi muyita ku malwaliro ago ne mulowooza nga tomanyi kirimu ne bw'otuuka lw'omanya nti ensi ndwadde era abantu beetaaga okuba nti bafuna amalagala abantu abavuga emmotoka mu Kampala bakaaba olw'emmotoka zaabwe okufa sekabuzooba zikubye ennyini zikubye esi zaafa olw'enguudo embi abantu bangi banoonya ssente ez'okulya ekigulu tebakiraba abantu bangi bali mu kwekalakaasa amaduuka balandiroodi bagongeza olw'emisolo abantu bangi bavudde mu bizinesi abantu bangi bawambibwa battibwa nemmwe mukwata kamera ne mutandika okuteeka ensonga ezitalina makulu ne muziteeka ewalina okubeera ensonga z'amakulu njala kubuuzayo ekigambo kimu bukyanga batandika okuteekawo federation n'obukuulukulu bwonna obwogera ensonga za music industry na buki gwe njagala babuuza mwali mukozeyo interview emu ng'abantu boogera ku nsonga ezirimu abantu temuzikola era muga nti ekyo tombuuza ekyo lwaki otuuka ku extent tebakubuuza ng'enkyo ogenda kuyiika windows bakutwala emulago ogenda vuga emmotoka ekube hamp oba ekube ekinnya sooko ekube olukwate emitwala n'okugula soka buzooba eyo ekyo nga temukyogerako njala bategeeza mu basajjamu ne bakazi mmwe ekyokuba nti toli mulwadde tekikutaasa nti oligenda mu ddwale watali ddagala ekyokuba nti otambuza bigere nga nfudu tekikujjaako nti emmotoka gy'otambuliramu bwekuba sekabuzooba tayimu gy'obadde ogendera ku mulimu egenda kukendeera essaawa zino amasomero gali mu kuseera bazadde amasomero gaafuuse ekizibu wetwogera kati requirements z'abaana okudda ku masomero zisinga school fees requirements ez'abaana ezeetaagisibwa omwana ali mu boarding school zisinga school fees ayinza okuba 1.5 nga requirements za miliyoni 2 amasomero kati gennyini gaddidde business ezibadde zikola ba indigenous people mu Kampala okutunda ebitabo okutunda toilet paper okutunda geometry sets okutunda enjeyo okutunda buli kati amasomero gennyini gataddeyo amaduuka oba bukantiri mu ssomero mwennyini ate abazadde gye balina okutwala ensimbi okugula ebintu ebyo kati njagala kusooka kubuuza kati amasomero guma mugjeeko abantu abakola business ez'okugula school requirements eno mu outskirts z'ekibuga mwe ne mwefuula nti kati ate mutadde amaduuka n'ebintu ebibatadde mu ssomero abazadde balite ssente enkalu bazigule kati ate abazadde bagenda kujjawa ssente ziwerera abaana nga mubagjeeko business
N'otuuka okutuma omwana floor polish ow'essomero. N'otuuka okutuma omwana simanyi development fee. Onsaba development fee ng'omuzadde essomero badde oyagala omwana asomere mu muti. Onsaba polish floor polish omunsaba nze essomero lyagala ndigule floor polish era balisiimule ku ssente zange ez'omuzadde. Onsaba development fee omwana badde agenda asomera mu miti. N'osaba medical fee ng'ate omwana nasasudde school fees ng'essomero lirina okubeera n'eddwaliro. Ne munsaba ssente za transport contribution simanyi simebi okuza school truck. Omwana wange wava mu ssomero mugenda kunziza balance wa truck gye nasoze babaasi. Simanyi tuwa ziringa tuwa tezikyalina buli kimu. Omwana asasula 1.5 million eza school fees. Requirements nga zeetagisa 2 millions eza Uganda. Nenga ate bagamba nti requirements zonna ziri meant kugulibwa ku ssomero outside the school. Kitegeeza nti system ya Museveni ey'okutwala aba bedmaster ne bedmistresses okubatwala okubanaaza obwongo ekyankwanzi zezimu ku strategies ez'okujja abantu atabadde bakola business ez'okufunamu ssente ziwerera abaana baziteeke mu masomero nga bakola ebintu ebyo. Gwe n'otuma omwana rim, n'otuma omwana toilet paper, n'otuma omwana enjeyo, n'umunaatera baga nti baleete n'emmere emparking. Buli kimu kyonna mu system yakulemesa bulemesa bazadde buli kimu. Tuzze mu government sectors offices zimu. Omuntu yina kasitoba ngerinnya lyo si lya tulyagumana bwe tulyagenda tulyaterana tulyakola ki. Abamu babajje ku payroll. Abo emisala bagijjeeko. Abalala bagikendezezza. Abalala kati bagyakifuna. Balina okusomesa abaana. Ne twebuuza ensi eragaludda wa. Essaawa zino otwogera abasozi bali mu kwekalakasa kubanga ssente tezikiti emisolo gye babajjako giri twice. Abantu abagwira bakola business mu Kampala teri abakwatako nenga teri asobola kyogerako. Omusajja yatusena okubeera mu parliament n'ayogera ensonga zino ne teri wadde mawulire wadde TV gasobola kwogera ku nsonga zino ez'amasomero. Ate muvaawo ne mutandika okuliisa abaana babandi emmere enfu. Kuno wano yabadde abyogerako ate nga tuzze tubyogerako ebbanga lyonna. When you look at the report that has been presented, the definition of school fees is defined by each school. When you look at Kisubi, it has 29 items defined as school fees. Kibuli has 15 items defined as school fees. Nabisunza has 6 items defined as school fees. What is school fees? There is no standardized structure. When you go to university, school fees is clear. Tuition fees, functional fees, accommodation fees, and it is sorted. And it is cut across every institution, whether private and whether it is public. We need to standardize the school fee structure in this country. The third issue is on the itemized costs. I have delved into some of them. When you look at, for example, King College Budo, it has Board of Governor fees, which is 298,100, and also PTA fees, which is 520,000. When you add all this, it is 4.4 billion shillings a year. Now, the report says that all this money goes to paying the teaching and non-teaching staff. King's College Budo, which has the highest number of teachers on government payroll, if we were to go by those statistics and divide by about 60, it means that every teacher and support staff are earning between 6 to 9 million shillings per month, which is impossible. What are we saying? We need to delve into what we call the Board of Governor fees. That is actually a foundation body fees that you're paying for it. There is need to dig deeper into it. And lastly, on the development fees, why should a school have the highest fees structure in it is the development fees, 600,000, and then tuition fees is 200,000. And why is it that when the development stops, the fees does not go down? It still remains. And why is it that the development never stops? It is continuous and endless development. Right, Honorable Speaker, as I conclude, we need a regulatory framework for school fees in this country
not today, not tomorrow, not yesterday, but yesterday but one. We need to have it here. Visit the Google Play Store or the Apple App Store to download the app for more. Mubuulidde bulungi nnyo. Ekyo tekiri mu masomero. Wuliriza bulungi nnyo. Eggwanga Uganda ly'eggwanga lyokka mu nsi yonna we tutalina kitongole ekikwasaganya emiwendo gy'ebintu ebigulibwa okwetoola eggwanga. Bitya. Sabbuuni bw'omugula nakaseke si bw'omugula ekiryandongo. Sukaali bw'omugula obusoga si bw'omugula ebunyolo. Mu Kampala mukono sukaali buli wamu sabbuuni emiwendo gya njawulo. Yensonga lwaki n'abasuubuzi buli omu alina emiwendo gya njawulo kwatundira ebintu. Kati nga tukyali mu sisitimu eyo eya volongoto, sisitimu ey'ekigwagwa nga buli muntu yeesalawo kyakola mu ggwanga nga munnansi abonaabona. Tetuna kye tugenda kukola. Mubiwulidde bulungi nnyo ebintu bino najja mbyogera oluvannyuma ebbanga ddene nnyo nga mbyogera byatuuse mu paaliyamenti. Gwe nonga nti oyagala development fee okuva essomero walitandikawo obba abantu kubanga amasomero ga Museveni ga Janet bakola ebintu bino bakimanyi bulungi nnyo. Twetaaga ekitongole kye bayita Consumers Protection Unit across the country. Nga price asset omugaati gwa mutwalo sukaali wa ttaano sabuni wakakaaga kilo y'ennyama ya kasanvu strictly tekyuka oba erina kasongolobe supplier ne manufacture be balina okutuula okumanya ddi ebintu ebituukira katale ng'omuwendo tegukyuseemu. We need Consumers Protection Unity Squad across the country to regulate. Otherwise, Bannayuganda bali mu kubbibwa mu ngeri esoboka. Notuka kuwa taxi kuvaana ogenda nansa nalaga nti 15,000. N'omugamba kyawandiiki olaga oba oyagala linnya oba toyagala tolinnya. Okitegeera twetaaga ekitongole ekyo nga buli kintu kyonna kirina fixed price. Nti nvaano ngenda masaka nti mutwalo tewali zeeyongeramu oba ku Christmas oba ku ki mutwalo strictly. Kati teri mubbi ali mu gavumenti ya Museveni ayagala kulya bigambo bino. Yensonga lwaki mwe abali mu arcade osasula million 3 omwezi nga rent ne bakuwa risiti ya mitwalo 8 obukadde buli mu mitwalo 2 gigenze luddawa. Boy wangali mu arcade osasula million 3 omwezi nga rent ne bakuwa risiti ya mitwalo 8 obukadde buli mu mitwalo 2 buli luddawa. Ezo sente zosasudde million 3 kulina okuvaako omusolo government gweyina okufuna naawe kenyini ne ofuna mu tax return at the end of the month ng'ofuna services but there is no services. Kitegeeza mu contribute nga kyamaanyi nnyo okubba n'eggwanga oddibbo disaanyaawo. Mutaddewo gaapu wakati w'omwavu n'omugagga. Ekintu kino kibi okwawulamu abantu. Gw'otuukira okuzza omulalu mu kyama kitegeeza nti abategeera baweddewo. For you can afford to pay school fees, but there is someone who can't even afford to buy the school requirements. So, mwagala creating a difference between Ugandans, whereby those who can afford education can afford, and those who can't afford, let them be there. But let me ask you, who's going to take care of those people who can't afford education? Nze mbuuza. Boteka difference inti kati omwana okusoma ogenda mu secondary or boarding school or primary school or even primary school nga ya boarding okufuna quality education kimwetaagisa okubanga era kwakwana million 2.5 per month. That is 3 months the sente zabagenda okusoma emyezi 3. In these development countries balina 2 terms. Ati ne syllabus yabwe different ku yaffe. Fe tulina 3 terms whereby nti omuzadde mubba million 9 straight omwaka. Ngera ombuli ani asavinga million 9 omwaka omwezi mu Uganda. Katuli mu mathematics and economics
njagala ombuulire omuzadde wonfuna mpola alina okwawukana miliyoni 10 ekitono nnyo omwaka okusomesa omwana omwaka okuggwa wali nenjala kubuuza in return omwana oyazaaki kubanga mulina ttaamu 3 omwaka wiiki ttaamu 3 omwana muwako wiiki 2 okuwumula wiiki 2 teri mwana asobola kugenda ng'akoze emirimu ng'ayambire ku muzadde we kebere kulima kebere mu dduuka kebere waka aba talina kyakoze bano abasajja bakola sisitimu yaabwe omwaka gulimu ttaamu 2 balina winter bagita winter black gye bawa abazadde abaana ne bagenda ne bakola emirimu abalala ne bayamba abazadde babakola emirimu ttaamu zibeerezi ne musomesa abaana kasasiro mutwala sereza abazadde nyingi tebalina results njala kubuuza bw'obanga mu hypins education system to the extent kati omuzadde omwavu alina kuspendinga miliyoni 10 paya okusomesa omwana ona atazirina omwana we agenda kubeera luddawa. So you are creating the enemies within the state because if someone can't afford school fees to pay for his kid omwana yagenda kufuuka ki enemy. Nga n'abasomi bennyini tebalina mirimu. You are investing money where you're not going to get the profits. Nowerera omwana okuva mu nursery okutuuka ku university ng'omuspendinzeko almost $500 million. Kulya, kunywa, kusula school fees biki n'omala n'omunoonyeza omulimu nagwo ne gubula. Nenga mu system omuzungu akubuuza how do you survive in Africa? N'omugamba we survive on God's will. Nagamba really yes we survive on God's will. Nagamba kyovula muzungu akubuuza okola mulimu ki? What is your profession? Kubanga boss system yawe amanya buli muntu ateekeddwa okukola era bamanyi omuntu sente zalina okufuna omwezi bamanyi omuntu sente zalina okuspendinga within that bracket. Nekati go muna Uganda osanga omuntu ng'asasulira omwana miliyoni 3 omwezi naye nga yes miliyoni 3 zingiza omwezi sente bazijja luddawa. Kati mu system ya economics bagamba when you spend much than what you earn you a thief. Bw'osaasanya sente nyingi